Sofía Ramírez nunca hacía nada impulsivo. A sus 26 años, había construido una vida vaida en planes cuidadosos y decisiones medidas. Cada movimiento calculado, cada riesgo evaluado. Era la diseñadora gráfica más confiable de su empresa, siempre entregando proyectos a tiempo, nunca causando problemas. Pero esta noche de viernes, sentada en un bar tenuemente iluminado en el corazón de Madrid, algo así agitaba dentro de ella. Quizás era el vino tinto que había tomado demasiado rápido. Quizás era la risa contagiosa de sus tres mejores amigas. O quizás simplemente era el momento de romper las cadenas de su propia catela. El próximo hombre que entre por esa puerta, declaró Laura con ojos brillantes de travesura, lo besas. Sin pensa, sin dudar, solo hazlo. El corazón de Sofía martillaba contra sus costillas. Tenía dos brazos cruzados defensivamente sobre su pecho, sus 10 dedos apretados en puños nerviosos. Sus dos piernas temblaban ligeramente bajo la mesa, y sus dos ojos color café miraban la puerta con mezcla de terror y anticipación. No puedo simplemente besar a un extraño, comenzó. Cuando fue la última vez que hiciste algo espontáneo, interrumpió Claudia. Vives como si la vida fuera una ecuación que necesita resolverse perfectamente. Las palabras golpearon verdad. Sofía no podía recordar la última vez que había sentido su pulso acelerarse por emoción en lugar de ansiedad. Y entonces la puerta se abrió. El tiempo no se detuvo. Explotó. Él era impresionante de una manera que robaba el aliento. Alto, fácilmente superando el metro 85, con hombres anchos que llenaban su traje oscuro perfectamente cortado. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con precisión calculada, revelando rasgos angulares que parecían esculpidos en mármol. Tenía dos brazos poderosos, dos piernas largas que se movían con gracia depredadora, y cuando sus dos ojos, de un azul acero penetrante, barrieron el bar, Sofía sintió como si pudieran ver directamente a través de ella. Se puso de pie antes de que su cerebro pudiera protestar. Sus dos piernas la levaron a través del bar en pasos temblorosos, cada uno sintiendo como si caminara hacia el borde de un precipicio. Podía sentir las miradas de sus amigas, podía escuchar su propio corazón rugiendo en sus oídos. Él estaba revisando su teléfono cuando ella llegó, su expresión mostrando irritación sutil. La luz de la pantalla proyectaba sombras sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más intimidante. Sus 5 dedos en cada mano sostenían el dispositivo con elegancia casual que hablaba de poder y control absoluto. Por un momento, Sofía casi se dio la vuelta. Pero entonces él levantó la vista, sus dos ojos azul acero encontrándose con los suyos, y algo cambió en el aire. Electricidad. Magnetismo. Inevitabilidad. Sofía no se dio tiempo para pensar. Extendió su mano, 5 dedos temblando visiblemente, y tocó su hombro, sintiendo la tela cara de su traje bajo su palma. Él se giró completamente hacia ella, una ceja levantada en silenciosa pregunta, sus dos brazos tensándose ligeramente. Sin otro segundo de hesitación, Sofía se puso de puntillas sobre sus dos piernas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue colisión de fuego y hielo. Sus labios eran firmes, cálidos, con sabor sutil a menta y whisky. Por un segundo eterno, él no se movió. No le devolvió el beso, pero tampoco se apartó. Simplemente permaneció perfectamente quieto, como si estuviera decidiendo si ella valía su atención.
Y entonces Sofía lo sintió. Un cambio sutil. Sus labios se movieron apenas perceptiblemente, como considerando devolver el beso. Su mano derecha, 5 dedos largos y elegantes, se elevó. Ella podía sentirla en el aire entre ellos, flotando cerca de su cintura, pero deteniéndose justo antes del contacto. Cuando Sofía finalmente se apartó, todo su cuerpo temblaba. Sus dos brazos colgaban a sus costados, inútiles. Sus dos piernas apenas la sostenían. Pero sus dos ojos permanecieron fijos en los de él, incapaces de apartarse. Los ojos azul acero del extraño seguían clavados en los suyos, pero algo había cambiado. Había entonces ahora, curiosidad, y quizás algo más oscuro. Algo que hizo que su piel ardiera y su respiración se atrapara en su garganta. Lo siento, susurró Sofía, apenas reconociendo su propia voz. Fue una apuesta. Yo no. Lo siento. Dio de vuelta a su mesa sobre piernas temblorosas, sus 5 dedos en cada mano apretando su bolso como si fuera un salvavidas. Sus amigas explotaron en celebración a su alrededor, pero Sofía apenas las escuchaba. Todo lo que podía sentir era el calor fantasma de sus labios. Todo lo que podía ver eran esos ojos azul acero observándola con una intensidad que prometía que esto no había terminado. Cuando se atrevió a mirar hacia atrás una última vez, él seguía allí, de pie junto a la entrada. Sus dos piernas plantadas firmemente, sus dos brazos a sus costados con manos, 10 dedos en total, cerradas en puños suaves. Y sus dos ojos nunca dejaron su rostro. La mirada en su expresión hizo que Sofía temblara con algo que se sentía peligrosamente cercano al deseo mezclado con pavor. No sabía su nombre. No sabía nada sobre él excepto la forma en que sus labios se sintieron contra los suyos y la manera en que sus ojos parecían ver directamente a través de cada muro que ella había construido alguna vez. Pero de alguna manera, en la parte más profunda de su alma, Sofía supo que este extraño cambiaría todo. Lo que Sofía no sabía, lo que no podía posiblemente haber sabido mientras reía con sus amigas y trataba de olvidar la corriente eléctrica zumbando en sus venas, era que el lunes por la mañana traería una revelación que voltearía su mundo cuidadosamente construido completamente al revés. El extraño no era solo un extraño. Él era su futuro. Su desafío. Su perdición. Y para cuando aprendiera su nombre, ya sería demasiado tarde para huir. El lunes llegó demasiado rápido. Sofía entró a la oficina con su café habitual, sus dos piernas levándola automáticamente a su escritorio en el tercer piso. Pero algo era diferente. El ambiente zumbaba con energía nerviosa, empleados susurrando en grupos. ¿Te enteraste? Preguntó Miguel, su compañero de cubículo, sus dos ojos brillando con chisme. Nos comparan. Corporación Navarro. El CEO viene hoy para presentarse. El estómago de Sofía dio un vuelco. Navarro. Ese nombre significaba poder en España. Inmobiliaria, tecnología, medios, controlaban imperios. La reunión fue convocada para los días. Todos los empleados se apinaron en la sala de conferencias principal, cuerpos nerviosos con dos piernas inquietas, dos brazos cruzados defensivamente. Sofía se ubicó en la parte trasera, sus 5 dedos de cada mano tamborileando nerviosamente contra su tablita. La puerta se abrió. Sofía sintió que el mundo se inclinaba en su eje.
El entro con la confianza de quien posee todo lo que toca. El mismo traje impecable, los mismos hombres anchos, los mismos ojos azul acero que ahora brillan la sala con autoridad calculada. Sus dos piernas se movían con gracia depredadora, sus dos brazos relajados pero poderosos. Buenos días, su voz era grave, autoritaria, llenando el espacio sin esfuerzo. Soy Alejandro Navarro, su nuevo CEO. Los dos ojos de Sofía se ensancharon con horror. No. No podía ser. El hombre que había besado impulsivamente el viernes, el extraño cuyos labios no podía sentir, era su jefe. Sus dos ojos recorrieron la sala y se detuvieron en ella. Por una fracción de segundo, algo cruzó su expresión, reconocimiento, sorpresa, algo más oscuro. Luego su rostro se volvió neutro, profesional. Pero Sofía vio sus manos, 5 dedos en cada una, apretarse brevemente en puños antes de relajarse. La reunión continuó como Boran. Alejandro habló sobre visión, crecimiento, oportunidades. Sofía no escuchó nada. Solo podía sentir sus dos ojos regresando a ella una y otra vez, como imans que no podían resistir la atracción. Cuando la reunión terminó, todos se dispersaron. Sofía intentó escapar, sus dos piernas moviéndose rápidamente hacia la puerta. Señorita Ramírez. Su voz la detuvo en seco. Un momento, por favor. Los otros empleados salieron, lanzando miradas curiosas. Pronto estuvieron solos en la sala de conferencias, 2 personas, metros de distancia, air cargado con tensión palpable. Alejandro se acercó lentamente, sus dos piernas cerrando la distancia con pasos medidos. Parece que el destino tiene sentido del humor. Señor Navarro, yo, Sofía comenzó, sus dos manos, 10 dedos, retorciéndose nerviosamente frente a ella. Alejandro, interrumpió suavemente. Creo que ya paimos las formalidades, considerando que tus labios conocieron los míos antes de que superes mi nombre. El calor inundó las mejillas de Sofía. Fue un error. Una apuesta estúpida. Por favor, no permita que afecte mi trabajo. ¿Afectar tu trabajo? Alejandro se detuvo frente a ella, tan cerca que ella podía ver las motas doradas en sus dos ojos azules. Sofía, no he podido dejar de pensar en ese beso desde el viernes. He estado buscándote. Su corazón se detuvo. ¿Qué? Volví al bar el sábado. Y el domingo. Esperando verte. Sus dos manos, 5 dedos cada una, se flexionaron a sus costados, como si quisiera tocarla pero se estuviera conteniendo. Imagine encontrarte de 1000 maneras. Nunca imagine que trabajaras para mí. Esto no puede suceder, susurró Sofía, aunque todo su cuerpo gritaba lo contrario. Usted es mi jefe. Hey políticas, profesionalismo. Lo sé. Alejandro cerró sus dos ojos brevemente, mandíbula tensa. Cream, lo sé. He construyó mi reputación siendo intachable. Pero cuando te exigí, cuando reconocí a la mujer que me besó con tal violencia. Abrió sus ojos, y ella vio vulnerabilidad que no esperaba. No sé cómo ignorar esto. Sofía retrocedió un paso sobre sus dos piernas temblorosas. Tenemos que intentarlo. Mi carrera, su reputación, hay demasiado en juego. Tienes razón. Pero no sonaba convencido. Mantendremos esto profesional. Tú reportas a directora creativa, no directamente a mí.
Podemos mantener distancia apropiada. Entonces eso es todo, dijo Sofía, aunque su corazón protestaba cada palabra. Eso es todo, acordó Alejandro. Pero cuando ella pasó junto a él para salir, sus dos brazos se movieron casi imperceptiblemente, como si quisiera detenerla. Sofía sintió el calor de su cuerpo, olió su colonia, madera y especias, y supo con certeza absoluta que mantener distancia sería imposible. En la puerta, se atrevió a mirar hacia atrás. Alejandro permanecía donde lo había dejado, sus dos manos cerradas en puños, sus dos ojos siguiéndola con intensidad hambrienta. Las siguientes 2 semanas serían las más difíciles de su vida. 2 semanas de tortura exquisita. Sofía veía a Alejandro en reuniones, en pasillos, en el elevator. Cada encuentro era electricidad contenida. Sus dos ojos se encontraban, sostenían contacto un segundo demasiado largo, luego ambos miraban hacia otro lado. Pero mantuvieron la distancia. Profesionals. Apropiados. Hasta el miércoles. Sofía había salido tarde del trabajo, corriendo para alcanzar el último metro. Sus dos piernas la levaban rápido por la plataforma abarrotada cuando alguien empujó. Trapezó, sus dos brazos agitándose para mantener equilibrio. Chocó contra un poste metálico, el borde golpeando su cuello con fuerza que la hizo jadear. ¿Estás bien?, preguntó una mujer mayor, sus dos manos, diez dedos preocupados, alcanzando para estabilizarla. Estoy bien, mintió Sofía, aunque su cuello palpitaba dolorosamente. Esa noche, frente al espejo de su baño, vio el moretón oscuro, del tamaño de una moneda, justo debajo de su oreja izquierda. Intentó cubrirlo con maquillaje el jueves por la mañana, pero el morado oscuro se filtraba a través. La presentación del mediodía era importante, nuevo destino para campana publicitaria mayor. Sofía había trabajado semanas en ello. Estaba preparada, confiada. Hasta que vio a Alejandro entrar a la sala de conferencias. Su presencia llenó el espacio, dos piernas levantándolo con autoridad, dos brazos relajados en traje gris carbón que acentuaba sus hombros anchos. Se sentó en la cabecera de la mesa, sus dos ojos azul acero enfocándose en él mientras comenzaba su presentación. Sofía habló sobre conceptos de diseño, estrategias de marca, datos demográficos. Tenía sus dos manos, 5 dedos cada una, gesticulando mientras explicaba elementos visuales en la pantalla grande detrás de ella. Se giró para señalar algo en la presentación, inclinando su cabeza ligeramente. El maquillaje se había corrido. El moretón quedó expuesto. Sofía escuchó la inhalación aguda. Miró hacia Alejandro y lo vio completamente paralizado. Sus dos manos estaban planas sobre la mesa, 5 dedos en cada una presionados tan fuerte que sus nudillos se tornaron blancos. Sus dos ojos estaban fijos en su cuello, toda la sangre drenándose de su rostro. Señor Navarro, preguntó la directora creativa. ¿Alguna pregunta? Alejandro se puso de pie abruptamente, sus dos piernas empujando su silla hacia atrás con fuerza. Todos fuera. Ahora. Pero la presentación, comenzó alguien. Fuera. Su voz era acero frío. Excepto tú, Sofía. El personal salió rápidamente, lanzando miradas nerviosas. La puerta se cerró, dejándolos solos. Alejandro cruzó el espacio en 3 zancadas, sus dos piernas comiéndose la distancia. Antes de que Sofía pudiera retroceder, sus dos manos,
cinco dedos cada una, enmarcaran su rostro con tenura que contrastaba violentamente con la furia en sus ojos. ¿Quién te hizo esto? Su voz era peligrosamente baja, temblando con rabia apenas contenida. Alejandro, es solo. ¿Quién? Sus cinco dedos se deslizaron por su cuello, rozando el moretón con toque tan gentil que ella tembló. Dime quién te puso las manos encima. Nadie me puso las manos encima, Sofía dijo rápidamente, viendo la oscuridad en sus dos ojos. Tropez en el metro. Choque contra un post. Fue accident. Alejandro no parecía convencido. Sus dos brazos temblaban con tensión, como si estuviera luchando por no destruir algo. ¿Estás segura? Nadie te lastimó deliberadamente? Estoy segura. Sofía levantó sus dos manos, 10 dedos, para cubrir las suyas donde on tocaban su rostro. Fue accident tonto, nada más. Algo así rompió en él. La tensión en sus dos piernas cedió, y de repente la tenía envuelta en sus dos brazos, atrayéndola contra su pecho. Su rostro se hundió en su cabello, su respiración irregular contra su oído. Cuando six ese moretón, susurró con voz rota, pense que alguien te había lastimado. Y me di cuenta que mataría a cualquiera que te pusiera un dedo encima. No puedo seguir fingiendo que esto no me está matando, Sofía. El corazón de ella martillaba contra su pecho. Alejandro. He intentado mantener distancia, continuó, sus cinco dedos en cada mano recorriendo su espalda. He intentado ser profesional. Pero cada vez que te vio, cada vez que escucho tu voz, cada maldita vez que cierro mis dos ojos, te vio. Siento ese beso. Y me vuelvo loco. Sofía se apartó lo suficiente para mirarlo. Sus dos ojos encontraron los suyos, azul acero lino de necesidad cruda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no me importa las políticas de la compañía. No me importa mi reputación. No puedo seguir pretendiendo que no te quiero. Sus dos manos enmarcaron su rostro nuevamente. Dame una razón, solo una, para alejarme. Porque si no lo haces, voy a besarte. Y esta vez, no voy a parar. Sofía debería haber dicho no. Debería haber pensado en su carrera, en los rumores, en las complications. En cambio, sus dos manos subieron para enredarse en su cabello, sus cinco dedos acariciando su nuca. No quiero que te alejes. Alejandro no necesito más invitación. Sus labios capturaron los de ella con hambre que había estado reprimiendo durante semanas. No fue el beso casto y impulsivo del bar, esto era fuego líquido, necesidad desesperada, promesa y posición. Sus dos brazos la levantaron, sentándola en el borde de la mesa de conferencias. Sus dos piernas se posicionaron entre las de ella, sus cuerpos presionando juntos como si pudieran fusionarse. Los cinco dedos de cada mano de ella trazaban sus hombres, su pecho, memorizando cada músculo bajo la tela cara de su camisa. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Alejandro presionó su frente contra la de ella. Esto va a complicarlo todo, susurró Sofía. Lo sé. Sus dos ojos se abrieron, mirándola con intensidad que la dirigió. ¿Te importa? Sofía pensó en todas las razones por las que debería importarle. Luego miró al hombre frente a ella, poderoso, vulnerable, completamente suyo en este momento, y supo su respuesta.
No, digo simplemente. No me importa. La sonrisa de Alejandro fue devastadora. Bien. Porque ya no te estoy dejando ir. La puerta de la oficina de Alejandro tenía cerradura. La usó. Sofía apenas preciso el espacio lujoso, piso completo, vistas de Madrid extendidas más allá de ventanas del piso al techo. Solo podía ver a Alejandro, la forma en que sus dos ojos la devoraban, la manera en que sus dos manos, 5 dedos cada una, temblaban ligeramente mientras alcanzaba hacia ella. Última oportunidad para jurar, dijo, su voz ronca. Una vez que cruzamos esta línea. Sofía lo silenció con un beso, sus dos brazos rodeando su cuello, sus dos piernas envolviendo su cintura cuando él la levantó sin esfuerzo. La llevó al sofá de cuero negro en el rincón, sus labios nunca dejando los de ella. He sonado con esto, murmuró contra su boca, sus 5 dedos desabrochando botones de su blusa con precisión que hablaba de control apenas contenido. Cada noche desde que te 6 en ese bar. Cada maldita reunión donde tenías que sentarte a metros de distancia y no podía tocarte. Yo también, confieso Sofía, sus propias manos, 10 dedos trabajando torpemente, empujando su chaqueta de los hombres. Pense que me volvería loca. Se explorarán mutuamente con urgencia nacida de semanas de negación. Cada toque de sus dos manos en su piel la incendia. Cada beso que presionaba contra su cuello, sus hombres, la curva de su clavícula, la hacía arquearse contra él. Alejandro se tomó su tiempo, sus dos ojos memorizando cada centímetro de ella. Iris hermosa, susurró, trazando el moretón en su cuello con labios tan gentiles que ella casi loro. Why mía? Dime que iris mía, Sofía. Tuya, jadio, sus 5 dedos de cada mano enredándose en su cabello. Siempre tuya. Algo primitivo y posesivo cruzó su expresión. Sus dos brazos la envolvieron, presionándola contra su pecho mientras susurraba promesas en español contra su piel, promesas de protección, de adoración, de nunca dejarla ir. Cuando finalmente se unieron, fue perfecto. Sus cuerpos, cada uno con 2 brazos entrelazados, 2 piernas enredadas, se movieron juntos en ritmo antiguo como el tiempo. Sofía perdió la noción de dónde terminaba ella y comenzaba él, perdida en sensación, en conexión tan intensa que robó su aliento. Después, yacieron enredados en el sofá, sus respiraciones asentándose. Los 5 dedos de Alejandro trazaban patrones perezosos en su espalda desnuda, su otra mano sosteniendo la suya, sus 10 dedos entrelazados. No puedo fingir que esto fue error, dijo finalmente, sus dos ojos azul acero seriosos. No puedo fingir que sucedió una vez y no volverá a pasar. Yo tampoco, admitió Sofía. Se incorporó ligeramente sobre sus dos brazos para mirarlo. Pero ¿qué hacemos ahora? No podemos ocultar esto para siempre. Alejandro se sentó, levándola con él para que quedara acariciada en su regazo. Sus dos piernas soportaban su peso sin esfuerzo, sus dos brazos rodeándola protectoramente. No quiero ocultarlo, dijo con voz firme. Pero tampoco quiero que tu carrera sufra. La gente hablará, asumirá cosas sobre tus promotions, tu trabajo. Déjalos hablar. Sofía tocó su rostro con sus 5 dedos. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Mi trabajo habla por sí mismo. Eres increíble, murmuró, besándola suavemente. Como tuve tanta suerte de que besaras al hombre equivocado?
Al hombre correcto, corrigio. Definitivamente al hombre correcto. Se quedaron así mientras anochecía sobre Madrid, dos personas que habían encontrado algo inesperado y perfecto en el momento menos conveniente. Quédate esta noche, susurró Alejandro contra su cabello. En mi apartamento. Deja que te despierte correctamente. Deja que te prepare desayuno. Deja que tengamos una noche normal antes de enfrentar el mundo. Sofía sonrió contra su pecho. El poderoso CEO Navarro cocina. Sorprendentemente bien, respondió con orgullo en su voz. Mis dos manos pueden hacer más que firmar contratos. Entonces sí, dijo Sofía. Me quedo. Y mientras se vestían lentamente, cada toque prolongado, cada mirada cargada de promesas, ambos supieron que habían cruzado más que una línea. Habían cruzado hacia algo real, algo que valdría cada complicación por venir. 3 meses cambiaron todo. Sofía y Alejandro navegaron su relación con cuidado, profesionales en la oficina, apasionados en privado. Pero Madrid era ciudad pequeña en círculos de negocios, y los rumores comenzaron. Tu novia recibió el proyecto castellano, comentó el director financiero durante reunión ejecutiva, su tono implicando más de lo que decía. Los dos ojos de Alejandro se enfriaron. Sus dos manos, 5 dedos cada una, se apretaron en puños sobre la mesa. La diseñadora Ramírez recibió el proyecto porque su propuesta fue superior. Si tienes evidencia de favoritismo, presentala. Si no, sugiero que mantengas tus insinuaciones para ti. El silencio fue tenso. Nadie desafió al CEO. Pero los susurros continuaron. Sofía los escuchaba en pasillos, veía las miradas. Algunos compañeros se alegran, asumiendo que sus éxitos eran resultado de su relación, no su talento. Me está afectando, admitió una noche en el apartamento de Alejandro, sus dos piernas acurrucadas bajo ella en su sofá. No el chisme en sí, sino saber que algunos dudan de mi trabajo. Alejandro dejó su copa de vino, sus dos brazos atrayéndola hacia él. Tu trabajo es impecable. Has ganado cada reconocimiento. Lo sé. Pero quiero que todos más lo sepan también. Sofía miró sus dos ojos. No quiero ser la novia del CEO. Quiero ser la diseñadora brillante que también está con el CEO. Entonces hagámoslo oficial, dijo Alejandro repentinamente. No la relación, eso ya lo sabe medio Madrid. Hagamos tu posición incuestionable. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay posición abriéndose, directora de innovación creativa. Reportarías a la junta directiva, no a mí. Presupuesto propio, equipo propio, autonomía completa. Sus 5 dedos en cada mano enmarcaran su rostro. Presentarías tu candidatura como todos los demás. Tu portafolio hablaría por sí mismo. Sofía sintió esperanza florecer. ¿Realmente crees que podría conseguirlo? Sé que lo conseguirás. La beso suavemente. Eres la mejor diseñadora que he conocido. Y es hora de que todos lo vean. La presentación para la junta fue en 2 semanas. Sofía trabajó incansablemente, sus dos manos creando portafolio que mostraba 5 años de trabajo brillante, sus dos ojos estudiando cada proyecto hasta memorizar cada detalle. Alejandro se recusó de la decisión, permitiendo que la junta votara sin su influencia. El día de la presentación, Sofía entró a la sala con confianza. Sus dos piernas la levaron firmemente,
sus dos brazos sosteniendo su portafolio sin temblar. Habló durante una hora, respondiendo preguntas con autoridad nacida de experiencia real. Cuando salió, Alejandro esperaba en el pasillo. No dijo nada, solo tomó su mano, sus cinco dedos entrelazados con los cinco de ella, y esperó con ella. Una hora después, el presidente de la Junta salió. Señorita Ramírez, por unanimidad, nos gustaría ofrecer la posición. La sonrisa de Sofía iluminó el pasillo. Alejandro la abrazó, levantándola con sus dos brazos fuertes, girándola mientras reía. Lo hiciste, susurró con orgullo en su voz. Sin mi ayuda, sin favoritismos. Solo tú y tu talento brillante. Lo hicimos, corrigió Sofía. Tú me diste el courage para arriesgarme. Esa noche, Alejandro la llevó al restaurante más elegante de Madrid. Pero antes de que pudieran ordenar, se arrodilló sobre sus dos piernas junto a su silla. Sofía Ramírez, comenzó, sacando cada pequeña con sus cinco dedos temblando, primera vez que lo veía nervioso. Me besaste impulsivamente hace 6 meses y cambiaste mi vida completamente. Me mostraste que el control que había construido alrededor de mi corazón era prisión, no protección. Sus dos ojos se llenaron de lágrimas. Te amo más allá de la lógica, más allá de la conveniencia, más allá de cualquier cosa que pueda expresar. Abrió la caja, revelando un hilo de diamantes que capturaba cada luz. ¿Te casarías conmigo? ¿Construirías una vida donde ambos podemos ser exactamente quien somos, profesionales brillantes y completamente enamorados? Sí, Sofía susurró, sus dos manos, 10 dedos, enmarcando su rostro. 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo, luego se levantó sobre sus dos piernas para besarla profundamente, sin importar el restaurante lleno de testigos aplaudiendo. Un año después, en su boda íntima en una finca en las afueras de Madrid, Sofía se paró frente a Alejandro, ambos con dos ojos brillando con lágrimas felices, dos brazos esperando para abrazarse, dos piernas firmes en su compromiso. Prometiste cambiar mi vida, dijo Alejandro durante sus votos, sus cinco dedos de cada mano sosteniendo las suyas. Pero hiciste más que eso. Me diste una vida que vale vivirse. Convirtió mi mundo corporativo frío en hogar cálido. Eres mi impulso, mi cordura, mi todo. Prometiste que no me dejarías ir, respondió Sofía. Y cumpliste cada día. Construimos algo real, no solo amor, sino respeto, sociedad, equipo. Eres mi desafío, mi refugio, mi siempre. El beso que compartieron fue promesa, de días llenos de trabajo que amaban y noches llenas de pasión que los sostenía. De carreras construidas con integridad y amor construido con valencia. Porque a veces, los momentos más impulsivos llevan a las decisiones más acertadas. Y a veces, besar al extraño equivocado resulta ser exactamente lo correcto.